We are doing another installation today. It's a 14 kilowatt air-cooled unit. Crew has already started the job. I picked up some material for them, and we are going to be there in about 7 minutes. As I mentioned earlier, this is the 14 kilowatt installation that we are doing today. So the generator is going at the back. It's an air-cooled unit on a pretty nice slab here. The wires are already passed. This is the way we are going to go all the way to the transfer switch. They are putting some part of the house on the generator, so we did the calculation with them before deciding the size of the generator. Based on what they had asked, we did the calculation and then we reached the 14 kilowatt. So they are doing some lights, some pump, hot water tank. The propane is 10 feet from the generator. The homeowner did a really nice trench. It's deep enough to put the gas line in there. And then for the wires are going to go all the way to the top, all around, and goes to the house. These wires are the best quality, and they're going to last forever. I have seen other wires that the other contractors are using. We don't recommend it because they are not for exterior wires. They're going to cut the corners to make it just cheaper, but they're going to have issues in the future. So we don't do that. This is the best wire we can use. We can go in the house to see the location of the transfer switch and the panel too. Allumer tout le breaker ici, mais il n'y a pas vraiment rien. Tout allumé. Donc s'il y a un breaker qui est brisé, vous allez chercher les deux panneaux. Ok. Ça, tu es prêt? Ouais. Ok. Donc, quand il n'y a pas de courant, le génératrice va démarrer après 5 secondes. Entre 10 et 30 secondes, il va donner la couronne à la maison. Après, il va arrêter après 30 secondes. Il attend 30 secondes pour voir s'il y a une fluctuation sur le hydro. On attend. On avait transféré, exact. Dans une minute, le génératrice va arrêter le même. Okay. Donc tout est correct, on va juste vérifier la prise. Donc s'il y a un problème, vous allez voir sur votre téléphone. Exact, vous pouvez rappeler. Ok, donc normalement il faut que ça soit toujours vert. Toujours vert. Ok. Dans 6 mois, on va faire le avant que la batterie fasse défaut, c'est là qu'il va me donner. Exact. Okay. Donc dans 6 mois, c'est le premier entretien. Okay. On va venir pour faire le premier entretien. On va envoyer la cotation en contrat d'entretien, tout ça. Dans une année, il serait automatiquement jaune et rouge dans la même temps. Et il va dire inspection de batterie. Okay. C'est normal, c'est un timer qui va donner cette